Therefore, Mnangagwa Emerson Dambudzo of ZANU-PF Party is declared duly elected President of the Republic of Zimbabwe with effect from 26 August 2023. Pregnant woman left homeless, while her clothes and that of her family were lost in a fire, as politics continues to be at the center of misery and violence in Zimbabwe. Her home destroyed by suspected state agents, while food and clothing were also lost in what the Zimbabwean lawyers of human rights call an illegal eviction. She was not the only victim of this act that left 640 others homeless. But her story is disturbing and touching at the same time. Takapisirwa dzimba tipanguva yakaoma isu takazvitakura mapreparation ese akatsviramba chikafu chesabhani chatakakwanisa na kubvisawo zvese zvakatsviramba apa nhumbi yaenda yatiri pa8 months asina kana pekutangirawo saka takutokumbira kuti vanokwanisa kutibatsira nepekugara tono pekugara apa mvura yangu yemvura inonaya saka please hatikukumbira kuti chemo pekugara apa ndopatikukumbirawo kuti vanhu vatibatsirewo kana vamwe vanozogona kuzotibatsirawo nemapreparation vanongotibatsirawo tionewo pekutangira hatina kana pekutangira murume akatofawo zvake saka hatina saka takutokumbirawo. The act that has been condemned as barbaric has also hit school-going children, most of whom are sitting for their end-of-year examinations, which are not just a test of their intelligence, but a key to a better future. All gone because of a toxic political environment. School children who are currently sitting on their end-of-year exams and the O-level exams were not exempted with forceful eviction, as their books were engulfed in the fire, leaving them desperate amidst their final exams, shiting their brighter dreams to turn around their stories. Ndakarwadza singaite because handisi kuziva kuti kana plan yekuti tinoenda kupi handina apa zvatooma tori mahwandi yacho toona plan yekuti totomboshingira pamwe kuchikoro kwacho ndokwachashingirira mati tichapasa here because mabhuku akatsva pamwe tingazo toplan yekuti toupenyu hwakanaka kumberi ndoshuvira kuti pamwe ndikapasawo ndikashandawo kumberi uko pamwe ndozoitawo upenyu hwakanaka kupfuura zvandaita so handaita uno tachikumbirisawo kana kune vane nzvimbo vanokwanisa kutipo pekugara taonawo pekugara kuchienderera kumberi nechikoro vanokwanisa kuzotibatsirawo vatibatsira kuti tione pekugara kuti tienderewo mberi nechikoro. Taingogarawo tirimo munomo tichibvawo pano tichiendawo kuchikoro kugejo saka ndatongoto ndiri kuchikoro panguva yemaexamu tichitonyora examu takazongonzwa foni yarira kumaheadmaster ndovakatozotiudza kuti kunokwa kunotombomira zvakanaka zvokuti kana examu racho hatinotozonyatsoripedza brain dziri pamwe chete. Pandakatozouya ndopatakatongosvikawo zvakatongomirawo sezvazvakaita izvi zvinhu zvese zvapera kutsva zvokuti kana examu racho kupedza kunyora futi anenge atori mahwani zvazvisina vanotombomira zvakanaka ende nezvandakatarisirawo futi muexamu imomo nezvandikutarisirawo buda nazvo handifunga kuti zvinogona kubuda sezvazviri because brain chedzo dzakutongogaya kuti izvezvi ndonyora nchimbobva pai nendamborara pai kana nguva yekuverenga chaiyo ndakutoishaya tichingorongedza zvinhu zvacho izvezvi nemamiriro ayaita season yacho yayemvura mvura yacho inogona muka yakanaya ndikanayiwa ndichamuka ndichinonyora here examu racho ndopangori nepfungwa dzangu chete papapo chito kana painowo vanokwanisa kutibatsirawo kanga vatibatsirawo nepekuti tiwanewo pekugara because izvezvika hatitorina kana pekutangira hatitorina kana kwekuenda uyezve
kuti isusu vamwe tipedze exam racho tichida kutoripedzawo takadzika musi wepfungwa tichimbowerengawo izvo tikupedza musi wa29 November apa hatisati tatombowo pakati pemwedzi wacho kuti saka titoriwo panguva yakaoma tikutotsvagawo rubatsiro ipapo. The wave madness under the hands of suspected state agents left 640 people, including children and the aged, homeless. Suspected state actors invaded the Kanganga and Mahachi community, where they razed homes to the ground without as much any legal documents allowing them to put homes on fire in what the community suspects could be a politically motivated attack. Many were close to tears as anger and emotions took control of those who were affected. Kuya kwatakaita panapa takauya nenhau yekuti tatisina pokugara saka tinoshanda tichigara panapa. Mhuri yandinayo inini ndine 6 vana, murume handina. Nditori shirikadzi pandiri panapa. Mumari form 1, mumwe 7, mumwe 5, 0 grade, ECD kamwe asati kakwe. Ini ndakungoti ngavati po nzvimbo yekugara. Sekutaura kwavakaita kuti hanzi homesick izvozvo. Takanga takatopinda nekuti tanga tisina pekugara. Saka tikutokumbirawo kuti vatiwanesewo pekugara. Hatina kwatichaenda isusu. Taramba tiri panapa kusvikira vatiwanesawo pekugara. Nekuti hatina kumusha, hatina papi. Mapurisa eZimbabwe mbavha vari kudziona vakwanise kudzibata nditi. Asi ngavauye votitaurira kuti takupai nguva yakati kwete kungofuta. Avatifute zvakadai zvakatotishamisa kuti hei unobvisa sei imbwa yakakumirira, mboma yakakumirira. Ndo nhasi zvakonzeresa kuti zvinhu zvitsvire mumba netindokangana chimwe chinhu. Mukuzvinzwa? Vana vakazoita kufonerwa vana katakata hutsi kombona hatichaonana. Vamwe vari kurwara. Asi chinhu wani chekundibata pana mbuya vakastroka, vakabviswa kunge imbwa. Nanhasi variko vakarara. Mukuzvinzwa? Zimbabwe ndeyedu ino ngavatipawo mukana, hatina kuramba. Tinobuda panze tobvisa zvinhu zvedu. Kana iyo dai vakasvika vakazorora vakagara zvavo vakagara vachitarisa zvanga zvitori nani. Tobvisa zvinhu. Inini zvinhu zvacho zvingani zvotsvira futi mumba. Nzora itine aiwa hanyende tiona kasara vakasiwa mukuru macho. Vade pisa so tinezida kumhanya indekanda muno kwenda rukwanda kana wamwe ana mai nababa wakuira kuititi wakunonga kwakunonga zvingatopisa imba yoibva wapinda ndakapinda nawo wamwe wandikaenda taurira ndipo ndapinda nawo ndikati apa wabuda apa zvanzi kwete mudhara uruteta zvokuseka hako tikauya izvo zvinezvi hatichauya batirisu takuuya wari wamwe manje toda kuti mukutokasika kubva izvozvi tundoya tichipisa marumwe zuro ndopa wakauya kopisa apa akandoya ari 1 akatungidza vaenda wazhinji wacho wakinge wari kuuko waenda kumapondo uko kumapondo ndoko wakazoita basa pana pakandopisa ende kwese kwakapisa uko kutaura kuti vanhu vese wakinge watobuda uku ndiko kwanenge kwakatosara vanhu uko. All those caught in the wave of destruction, there is no question in their minds that this is punishment at the hands of ZANU-PF for voting CCC legislator Alan Markham. They are clear that ZANU-PF benefactor on one of those who have a massive land portfolio, Billy Rottenberg, is behind their misery. Hatinauza kuti mavhoti rakakonza kuti zvinhu zvipanywe kana kuti chii, but tiri kumashure kwese pasina mavhoti pana takapagara ndonga tingati zve 15 years ona chigara pana pasina na problem. Ende munhu akauya achiti dzimba idzi ngadzipwanya atimuzive. Haana naburitsa kana ID yake kuratidza kuti tizive kuti munhu ndiani. Handiti tikazama kuwabvunza muri anani mimi vakaramba kutaura. Murungu anonzi Rottenberg. Murungu ye. Muso akaenda chikopokopo chake chakauya chichitenderana pana ndege yake pana papa. Wane wachivhatira. Wachivhasvika. Animuzona. Saka tuna kuti iye naro ndiye ane chokuita kazhinji nekupwanya kukuita munomu. Zvibaranidzawo nezvimwe ameno noukuru neushefu wake waanenge anawo mupolitics atizive. Because masimba anawo daidze ngari kuopposition party ka. Angambete masimba akadaro anenge atori ku ruling party chako because masimba anawo akawandisa.
iko zvino tikunzwa kunzi kwakaenda vamwe vedu vakaenda mudhuze vachinotsvaga dzimba vari kutonzi ikokoko vakatotera kuchinzi musatambire vanhu ivavo akatotera imomo muri kuenda vanhu nharo iyeyo kufuti imomo mukuenda vanhu zvokuti munhu aenda kutsvaga imba obva ati vanhu vakabva kutogeti imbavha vafanira kutambira hameti yakabirwei ipa panapa pachipempano vashanda vakaisvika 6 vaigara panapa akatovabvisa akatotumira rori izvi ndizvo zvisati zvaitika before aiwa pasarudzo tisati tapinda pasarudzo taibatwa zvakanaka izvo tatina kumboona kana problemu baiso kana zvese zvataita ndofunga kana vazhinji vacho vangandipupurirawo take tigere zvakanaka tazondobva pasarudzo tandoti gare ndopasvika ndotanga munyonga iyi asi kubva kwese mashure uko aiwa takagara zvakanaka izvo isi tandofungidzira kuti pamwe dzimwe nguva pamwe takatakanganisapo kuvhotera pamwe zuva vari kundotaura kuti takatadza kuvhota asi kazhinji zvatikazoona kuonesesa chaiko uyo murungu uyo anonzi nhengereka uyu nharo uyu ndiye akazoita trouble causa iye ndiye wanhu iwawo waibva kuofisi kwanharo vanhu vacho vakauya pano wakabva kuofisi kwanharo ndo akauya kuti bhisa isisu nhara hatideba murungu ndiye akutonga Zimbabwe ino murungu iyeye zvichitsva izvizvi akaenda rikopita yake akatenera apa akaenda izvozvo murungu achada kuona vanhu murodhi motikari yake haibvumirwa kumira nharo indoona kunge zviri nani ini nekuti nyika ndeyedu nyika inovaka nevenhu vayo ndizvo zvinotaura hurumende yedu mayuthi yacho ndo vana vari kuenda kuchikoro ko kana tarasikirwa nemayuthi yacho chii isusu uye ndisi women's league handiti tanisina tarisiro nazvo izvozvo ini zvakatondibata. Ahead of a rainy season with no alternative accommodation, the 128 families who were rendered homeless through human actions faces tough times. Hope is at all but gone. They feel betrayed in the land of their own ancestors. The calls by President Emmerson Mnangagwa to the effect that nyika inowakwa nemwene wayo rings hollow in their ears. They feel excluded in their own motherland. Atotoziya kutoti dani ndimwe munoziya kuonawo kuti vantu vanganaiwa here. Hatitorina plani tikutoisa zvimapepa zvakabvaruka zvekuti takatongotarisana nekuti zvinenge zvaitika panguva inei ndizvozvo because hatina option. Nemamiriro ayaita season yacho mvura yacho inogona muka yakanaya kuondekana iyo ndichamuka ndinonyora here exam racho ndopangori nepfungwa dzangu chete papapo. Vana vacharwara malaria ichatibata zvirwere zvichaita korera nekuti hapana matoilet. The worst hit are women, now needing food and clothing for their young ones, trying hard to make a decent meal in the middle of nowhere with nothing or nobody to make it better. This is a tale of pain and neglect in the hands of a state that rose to power on a claim of rights protection. Ndine vana 4 nemuroora nemusukuru vakatarisa inini ndinongoda kungotiwo hurumende yedu itibatsirewo nezvinhu zvakadai so kana kuti dai vakatipawo mukana ndo zvatiri kutanga dai vakatipawo mukana nokutiudza taiwana mabvisire ezvinhu zvedu handitika munhu woitawo zvako mburani dzimwe dzinoitika zvinhu zvako mofunga zvakaita sehuku ndinotiza nadzo ndichiende pinaka ndakadzibvisa apa ndichiisa apa izvo ndangorara nadzo kuti ndowana mukana wekuti ndodii apa ndoda kubvisa huku apa ndoda kubvisawo zvinhu taingokumbirawo mukana chete udai vangotipawo mukana todi ino ipapa zvakangoitawo zvekufutawo. A sick woman suffering from a mild stroke has also been left homeless after her shelter was destroyed by the so-called state agents in a bid to sanitize the city of Harare. She gives a narration on how she came to be in that area as she struggles to speak. Ndiwari mambo ini ndakawana kare ndichita basa ndichita rokulima pano ndandiri mukuru kwa wana pajumu murume wangu atete maponde saka inini ndakanga ndiri munhu akambozvara mwana mai pandachara nacho
bwanana mukarama kwamwanda nezvezvara murume mumwana saka handina kunga ndakachanda kuruku ndakabvira kudhara nengosenza pakazoti nekuchinjiwa kwewanhu hatingwadeona tema ndipo ndakazochanana najulu kusvika nanhasi ndinandijuma ndakacheka afa 3 days afa yes tsvene motenge sendi but atsvaka sendi uku hati ndawaka mari hapana diki ndopanekirika ndajodheya uticha ndakuti ndikuwa ndafira nezuro ndiri ticha ikoko machona pandauya ndarwara uyakataenda manabani baba vaonesensawo kuruka maponde saka baba voti wasara nemwana inimbva ndawandaudo vandarwara saka ndasara ndiri 1 bate anonuyiwa nani musikana ari form 65 ari kuuya anouya chikoro nomumwe apedza mamiti saka ndabva ndasiri ndingaitise. The evicted are angry and miss the late old Willie Fox, former President Robert Mugabe, ousted from power through a military coup. To them, it was jumping from the frying pan into a bottomless pit of red-hot charcoal. Mugabe wachiri kupinda makaburitsa varungu mumapurazimu ukati varungu ngavo asi yenhasi makudzosera futi varungu futi ndoakutitonga ndoakupisa dzimba dzedu wakutidzinga varungu toitawo sei todzokera nguva yasimiti yekudhara yekuti mutauni mamusingafambe benzi ndonguva yatadzokera kai yekuti murodhi mamusitodiwa kana benzi kana hwani achitofamba kutofamba achitotarisa murodhi kuti hamuna here mabenzi murodhi asi kutoda benzi murodhi kana pasina zvizozo vhoti uchada vhoti inoona musika yese cheche musika muri kuona murodhi asi unomboiona asitomboda musika iriko kucancel ari muzvona asi da kuiona akaenda payadhi patakura apo nyika isina varombo akati handisida vanhu panodzakampanya vakatidetsana takura iye kutakura nemari akamutaura pana pautonge papanga. Standing in solidarity to members of his constituents, Harare East Member of Parliament Makam condemned the demolitions. What I do have a big problem with is the method of eviction. Now, in Mahachi and also the other place, which is Kananga. Kananga is different. It's of unknown ownership between council, state land, and there might be a private player involved. Okay, now Kananga, that Komborn, as we call it, both these have been there for a while. The first one grew on the back of the labor force that is there, but the second one grew out of deprivation of land and movement of human beings from rural area to urban area. Those guys have been there for nearly 18 years. What is wrong is they came in on Friday and told them they had until Monday, otherwise they would burn the place down. The people who evicted them, we have the registration number of the vehicle and we have the photograph of the person doing it. Within the people, there is the name of Billy Rotenbach involved. There is no proof that that is the case. What I have done is I contacted the police. It falls under Highlands Police Station. Highlands Police Station categorically denied that they were involved in this, although the police accompanied these people on more than one occasion. And in fact, one was recognized as being a PISI guy from Highlands, but the bulk of them were from Harare Central. Now, as soon as something is elevated to Harare Central without the local police station knowing, it means it's political. So this whole issue is political. Okay, the people who were threatening were talking of CIO, etc., and they even mentioned names right on top saying we have the authority and you can't stop it. Myself as the MP and the councillor who is the mayor visited on more than one occasion. The legality of the issue is you have to get an eviction notice and it should take 3 months to be reasonable to get the people to move off the thing. However, from a government point of view,
My question is, where do they move to? And how do they move? And how can you move people with kids still at school? How can you move people just before the rainy season? So all these issues went unanswered. On Monday afternoon, I got a phone call that they'd started burning. And in the case of Kananga, they forced the residents out the houses and they forced the residents to burn the houses down themselves. There was no transport provided. There was 3 days notice given. And we're talking Kananga probably anywhere between 80 and 100 households. We're talking at Mahachi probably about 15 to 20 households. The issue is these people have got nowhere to go. So they've just moved around the corner to another place to set up again. So there is no policy. My question to the government is, if you are going to do evictions, let's do them properly and let's do them with concern of the people involved that they have to move. For example, why did they not offer these people the opportunity to move back Kumusha and supply the transport? So these issues are all done. The level of politics involved is quite toxic. Because just across the road, once you leave city of Harare boundary, the Harare metropolitan boundary, and going to Goromonzi West, there are kombons all along there, and none of them have been touched. So that leaves me to predict the future. Either a land baron will come up front to take over, which is the only reason to do that. That area is becoming hot with illegal takeovers of land. There was another eviction 2 years ago where land was sold, but without the knowledge of the people, and again, people were evicted. So the issue of evictions, I have no problem with illegal settlements being evicted. What I have a problem is how they are done. You don't go in there with groups and mobs of people using names and threatening. That is incorrect. So that is the issue I have with it. I know that there is a legal case on the issue because no eviction case was sorted. But the bottom line is that people's lives are being disrupted right now, just before the rainy season. And I think we have a list of about over 61, 63 school children who no longer can go to school because their parents are moving houses and we don't know what's going on. That is the story as I see it. The legislator is, however, not opposed to the evictions of illegal settlers. Condemning the nature of the eviction, which left families in the opening, affecting more than 65 school children were affected. Even as those affected accused the police of being at the center of the inhumane act, police spokesperson Paul Nyati said he was not aware of the demolitions or eviction and therefore could not comment. The gap between the haves and the have-nots continues to widen, with the less and less care being given or extended to the poor, who are most often the passage to power and wealth for the political elites in Zimbabwe. In Harare East, over 600 are without shelter, their life savings destroyed just to please a few elites. It's a battle of humanity for the poor. Reporting from HSTV News and Current Affairs, Dema.